Is my screen visible? Yes. And can you hear me properly? Yes, yes. Okay. Starting in 3, 2, 1. Assalamu alaikum, judges. Today, we Team Absolute Zero are here to take you on a journey of nationalism, disclosing the so-called diplomacy circulating on the vaccine allocation problem. The global COVID-19 pandemic has caused a catastrophic consequences in every corner of the world. Rich and poor countries all have been affected, but with asymmetric resources. Millions were infected and died, resulting in a global economic nightmare. But after 1 year into the pandemic, we see a hypocrisy. Where India and Brazil are cornered with the medical capabilities, USA declared vaccination for all. That doesn't feel right, right? Let's walk through what's happening in the background for a sec. Enter COVAX, a union of 3 international ongoing organizations who act as the middlemen of countries and drug companies, promising equal vaccine allocation for all. COVAX has a great potential, having the upper hand than an individual country. But today we were promised 2 billion vaccine to cover up 20% population on its first phase. But in reality, we saw only 0.5 billion vaccines allocated to only 45 million people. So after analyzing and researching, I've come to a conclusion that COVAX doesn't really address the real problem of the vaccine allocation. It is a cover-up for the rich countries not to provide the IP license for vaccine nationalism. So what's the real problem here? We see that the pre-existing deals, cold chain problem, profit-seeking market mechanism, all this lead to this gruesome reality. 14% of countries have 15% vaccines. That's a punch to the gut, right? The core issue here is the dependency on third-party vaccine manufacturer. So there are some alternatives that could have been used except COVAX, the fair priority model, local manufacturing, and R&D alliance. But after evaluating all this, we see that none of them are actually efficient, sustainable in terms of time, cost, equity, and risk effectiveness. So what could be the solution to this hypocrite vaccine diplomacy? We present the COVTech Hub. We propose a solution through COVID Technology Transfer Hub, a model where global access can be increased through technological licensing. Like COVTech Hub, we propose to allocate vaccine production hub in specific WHO regions rather than countries by non-exclusive licensing of vaccine IP. The manufactured vaccines will directly go to the COVAX portal to be allocated to those specific WHO regions, only ensuring the equal and fair vaccination. We plan the location of these hubs in the African region, the Southeast region, and the Eastern Mediterranean region. So let's dive into the implementation. First of all, we are going to do the IP sharing exclusivity. While the tech transfer will happen, we plan to select the proper facility allocation while sourcing funds for the expenses. As of March 2022, we plan to roll out the vaccines to the regions. And for the future, through these hubs, we could initiate the R&D Alliance for strategic pandemic preparedness. Our COVTech Hub strategy is not only a free from bilateral deals, but through this world will gain 35% more vaccines, 52% more time effectiveness, and ensuring regional equity vaccination allocation. Here's a graph showing how COVTech will drive the production of vaccines in the long run. So the main question is, how will we allocate the expenses and funding? For 3 COVTech hubs, we will require $16 billion. The through various pledges and 10 years licensing contract with the aided countries, it is quite feasible. So how is COVTech different from local manufacturing? In COVTech, we will re-enlist existing biopharmaceuticals hubs instead of building new ones. It will require less personal training, more time effective, and multilateral system. Here's how COVTech will mitigate the challenge we see in terms of vaccine allocation, supply chain, sustainability. COVTech beats all of the challenges. And our proposed solution not only resolves this mitigation, but it will become a hope to build a better world, a better nation, and better me. That was from Team Absolute Zero. Thank you, judges.
Are you done? Hello, wasn't I audible? Hello, am I still audible? Yes, you are audible. I'm open for Q&A sessions, judges. ওকে শিওর। আমি প্রথমে প্রশ্ন শুরু করছি। sir. তুমি যে প্রেজেন্টেশন দিলা, অনেকগুলা খুব খুব সুন্দর সুন্দর ডেটা দেখাইছো যে কোফটেক হচ্ছে কিভাবে করে তোমরা ডিস্ট্রিবিউশন করবা, কত পার্সেন্ট হচ্ছে ফিজিবিলিটি বা কিভাবে ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করবে। এই ডেটাগুলার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, বা এই ডেটাগুলা কিভাবে আসছে? স্যার এই ডেটাগুলো স্যার আমরা নিয়েছি স্যার আমরা জেনেভা কাউন্সিল অফ WHO যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক ছিল তখন সেখান থেকে আমরা এগুলো নিয়েছি যে একটা হাব তৈরি করতে বা টেক ট্রান্সফার করতে আসলে কত খরচ হতে পারে, এবং সেই সাথে আমরা বিভিন্ন সাইবার বায়োটেক ভ্যাকসিনের খরচ হিসাব করেছি, এবং সেখান থেকে দেখেছি আসলে যে $16 বিলিয়ন যদি আমরা কোভিডকে ডাইরেক্টলি দিই তাহলে আমরা 0.6 বিলিয়ন ডোজেস আমরা 3 বছরে পাবো। কিন্তু $16 বিলিয়ন যদি আমরা কোভটেক হাব তৈরি করি তাহলে আমরা $1.4 বিলিয়ন ডোজেস 1.5 বছরে পাবো। তো আমরা স্যার এসব ডাটাগুলো হচ্ছে WHO যে বিভিন্ন রিপোর্ট রয়েছে রিসার্চ গেট থেকে, এগুলো থেকে নিয়েছি স্যার। ওকে, সো ওকে, দ্যাটস আ গুড অ্যানসার। আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে তোমাদের এই আইডিয়াটার মেইন যে এফিসিয়েন্সিটা বা অপটিমাইজেশন যেটা তোমরা করতেছো, আমি যদি কারেক্টলি বুঝে থাকি, সেটা হচ্ছে যে তোমরা এক্সিস্টিং বিভিন্ন হাবগুলোকে ইউজ করতেছো ইনস্টেড অফ ক্রিয়েটিং নিউ ওয়ানস। এখন এখানে তো একটা জিওগ্রাফিক্যাল লিমিটেশন আছে, রাইট? তুমি আসলে এই হাবগুলো তো সব দেশে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড অবস্থায় নাই, কিছু দেশে বেশি হাব আছে, কিছু দেশে কম হাব আছে। সেই ক্ষেত্রে এখানে কি জিও পলিটিক্যাল ব্যাপার স্যাপার চলে আসবে না, যে সব দেশকে আসলে জিনিসপাতিগুলো ইকুয়ালি অ্যালাউ করবে, বা নিজের দেশে যেগুলো প্রডিউস হয়েছে সেগুলোকে অন্য দেশে যাইতে দিবে ঠিকঠাক ভাবে? ইয়েস স্যার, ইটস এ গুড কোয়েশ্চেন স্যার। আমরা স্যার আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা পুরো রিজন অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন হাব তৈরি করব না স্যার। WHO কয়েকটা 6টা রিজন তারা সিলেক্ট করেছে তাদের কার্যকারিতা বা কন্ডাক্ট ইজি করার জন্য। তা আমরা দেখতে পারি যে রিজন অফ আমেরিকাস, ইউরোপিয়ান রিজন, ইস্টার্ন মেডিটেরিয়ান রিজনে অলরেডি ফাইজার, অ্যাস্ট্রাজেনেকা, রিচ কান্ট্রি চাইনিজ ভ্যাকসিন অলরেডি কাজ করা আছে এবং ওইখান থেকে প্রডিউস হচ্ছে। তা আমরা দেখতে পারি যে আফ্রিকান রিজন, সাউথ ইস্ট রিজন এন্ড ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক রিজন এগুলোতে কিন্তু স্যার ম্যানুফ্যাকচার নাই। এবং এখান থেকে আমরা দেখিয়েছি যে স্যার আমরা জাস্ট এই 3টে রিজনে আমরা হাব তৈরি করব, এবং এই হাবগুলোতে আমরা দেখেছি যে আসলে আফ্রিকান রিজনে নাইজেরিয়া তাদের হাব অনেক এগিয়ে আছে এবং তারা ইন্টারেস্ট শো করতেছে। সাউথ ইস্ট রিজনে ইন্ডিয়া তাদের হাবগুলো অনেক ডেভেলপ, এবং ইস্টার্ন মেডিটেরিয়ান রিজনে UAE তাদের অনেক ফান্ড আছে, তারা এখান থেকে তৈরি করতে হবে। তো স্যার অ্যাকচুয়ালি আমরা বিভিন্ন রিজনে অনেকগুলো হাব তৈরি করছি না, আমরা 3টা রিজন সিলেক্ট করেছি, এবং ফর দ্য ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ আমরা এই 3টে রিজনে 3টা হাব তৈরি করব, যাতে ওই রিজনেই আমরা ওইখান থেকে তৈরি ম্যানুফ্যাকচার ভ্যাকসিন গুলা আমরা অ্যালোকেট করতে পারি, যাতে কোভ্যাক্সের যা শর্টেজ হয় বা বিভিন্ন ভ্যাকসিন অ্যালোকেশন যখন শর্টেজ হয় তখন যাতে ওটা মিটিগেট হতে পারে। ওকে, জাস্ট একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন, মানে ধরো যে ইন্ডিয়া হচ্ছে সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজিয়নে হচ্ছে প্রডিউস করতেছে, ইন্ডিয়া যে তার দেশের মানুষকে আগে প্রায়োরিটি দিবে না, দেখা যায় গেল হইতেছে বাংলাদেশে মানুষ মারা যাইতেছে, ইন্ডিয়া তো মানুষ মারা যাইতেছে, ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে দিতেছে না, দেওয়া বন্ধ করে দিল, এবং নিজের দেশের মানুষকে প্রায়োরিটি দিল। এই জায়গায় কি কোনো গভর্নিং এর কোনো ব্যাপার স্যাপার তোমাদের দিক থেকে থাকবে, যে হইতেছে তোমরা সব ইন্ডিয়াতে প্রডিউস করতেছো, কিন্তু তোমরা আসলে মানে এখানে তোমাদের প্ল্যানটা কি, যে যাতে ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারটা তোমাদের হাতে থাকে? আসলে স্যার আমরা ইন্ডিয়া বা নাইজেরিয়া যেসব দেশ দেখেছি আমরা তাদেরকে হাব আমরা তাদের হাবগুলো আমরা কাজ করতেছি না, আমরা প্রি এক্সিস্টিং হাবকে আমরা কোভটেকের মাধ্যমে আমরা অলরেডি যে IP লাইসেন্সিং নিব ওটা থাকবে কোভটেক হাবের আন্ডারে বা কোভ্যাক্সের আন্ডারে। তো আমরা ওই লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে তাদের হাব থেকে আমরা কার্যকরিতা ম্যানুফ্যাকচারিং করবো। তারপর আমি স্যার দেখেছি যে দ্য ম্যানুফ্যাকচার ভ্যাকসিন উইল গো ডাইরেক্টলি কোভ্যাক্স ফর অ্যালোকেশন।
তো যেখান থেকে কোভটেক হাবগুলো থেকে যে ভ্যাকসিন আসবে তারা নিজেরা অ্যালোকেট করবে না, ওটা আবার কোভ্যাক্সে ফিরে আসবে এবং কোভ্যাক্স থেকেই ক্লিনিক্যাল ডাটা অনুযায়ী বা ইন টার্মস অফ ইনফেকশন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে অ্যালোকেট করা হবে কোভ্যাক্স। ওকে, গট ইট, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সো এই non-exclusive licensing to vaccine intellectual property, could you explain that a little bit? জি স্যার। স্যার আমরা আমাদের মেইন একটা কারণ দেখেছি স্যার, যে আমাদের থিসিস স্টেটমেন্টে, যে দ্য মেইন problem is not about the distribution of vaccines. The main problem is IP licensing and lack of number of manufacturers. তো এখন IP লাইসেন্সিং নিয়ে অনেক ডিবেট চলতেছে, কিন্তু আমরা কেউ, লেটস বি রিয়াল, কেউ তাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ফ্রিতে দিয়ে দিবে না। কিন্তু আমরা একটা দিয়ে দেখেছি যে স্যার হু থেকে ভ্যাকসিন আইপির উপর ওয়েবার কাজ করতেছে, যাতে তারা ভ্যাকসিন আইপির উপর কনস্ট্রেন্টটা একটু কমে, কিন্তু তার ফ্রিতে দিবে না। এই জন্য আমরা স্যার দেখেছি যে আইপি লাইসেন্সিং এর সোর্সিং কস্টে আমরা 10 ইয়ার্স কন্ট্রাক্ট উইথ গভর্নমেন্ট এন্ড মাল্টিল্যাটারাল ব্যাংকস দেখেছি। মানে কি স্যার, যে বিভিন্ন যেসব দেশগুলোতে কোভ্যাক্স বা কোভটেকের মাধ্যমে যে এডেড ভ্যাকসিন গুলো যাবে, তো আইপি লাইসেন্সিং এর জন্য একটা কস্ট দিতে হবে বিভিন্ন যারা ম্যানুফ্যাকচার অলরেডি করতেছে বা যাদের আইপি, তো সেই খরচটা কোথা থেকে পাবে? সেই খরচ হচ্ছে যেসব দেশে এড গেছে তারা 10 ইয়ার্স ইন কন্ট্রাক্টে থাকবে, যাতে একটা আস্তে আস্তে করে ইনস্টলমেন্টসে টাকাগুলো দিয়ে দিতে পারে। এর ফলে আইপি লাইসেন্সিং আসলে দেওয়া, আইপি ফ্রিতে আইপি লাইসেন্স হবে না, কারণ রিয়েলিটিটা হবে না বা হলে অনেক দেরি লাগবে। আমরা আইপি লাইসেন্সিং কে সোর্সিং এর মাধ্যমে দেখাতে চাইতেছি, যাতে ওরা এটার বিনিময়ে টাকা পাবে, যাতে একটা ইনসেন্টিভ থাকে যে কেন তারা আইপিটা লাইসেন্সিং দিবে হুয়ের কাছে। আচ্ছা, আইপি লাইসেন্সিং যেটা করবে এটা এটা প্রত্যেকটা ভ্যাকসিন তো হচ্ছে মানে like they have different methods of production, they have different methods of research, so how do you ensure that they're getting what they need? Sir, I have shown some research that sir দেখতে পাচ্ছি যে ভ্যাকসিন স্পেসিফিকেশনে 34% মোর কার্যকরিতা আছে mRNA ভ্যাকসিন। তো স্যার আমরা এখানে mRNA ভ্যাকসিনকে আমরা বেসিক্যালি হাবগুলোতে mRNA ভ্যাকসিন ট্যাগ ইউজ করব, কারণ এটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল টু প্রোডিউস এগেইনস্ট ভেরিয়েন্টস অফ করোনা ভাইরাস, এবং এই মেনি টেকনিক্যাল ফিচার্স আর ফ্রি ফ্রম আইপি ফর mRNA টেকনোলজি। যে আমরা mRNA যেসব টেকনোলজি ইউজ করা হবে ওগুলো অনেক ক্ষেত্রে আইপি ফ্রি, এবং এই জন্য আমরা যাতে এগুলো পরবর্তী লাইসেন্স কাটতে হবে টেকনোলজিক্যাল সমস্যা দেখা না দিতে পারে, তা আমরা ইনিশিয়েটিভলি আমরা mRNA ভ্যাকসিনের উপর জোর দিব বা এটার উপর হাইলাইট করব। Okay, my question was licensing এর ক্ষেত্রে মানে মানে প্রত্যেকটা কোম্পানির তো হচ্ছে নিজস্ব ইয়া থাকবে, যে রিকোয়ারমেন্ট থাকবে, মানে in terms of pricing and whatever. How do you ensure যে প্রত্যেকটা কোম্পানি তাদের IP লাইসেন্সিং এর যে কস্ট বা like price whatever, so ওগুলা কেমনে, মানে how do you ensure that they get whatever they want from this deal? How do you ensure their participation? Like how do you ensure Moderna or Pfizer or AstraZeneca, how do you ensure their participation in this? How do you entice them into this? Yes sir, so we can see that Pfizer, তারপর AstraZeneca, Moderna এসব ভ্যাকসিনের দামগুলো প্রায় $10 থেকে $25 মধ্যে ভ্যারি করে। তা আমরা কিভাবে ওদের থেকে করব, কারণ দেখা যাচ্ছে যে যারা এসব ম্যানুফ্যাকচারার সাইবার বায়োনটেক বা অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন যারা ম্যানুফ্যাকচার করতেছে, তাদের অলরেডি বাইলেটারাল ডিলস এর মাধ্যমে অনেকগুলো তাদের ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচারিং পাইপলাইনে জমে রয়েছে। তারা কিন্তু একসাথে চাইলেও 6 মাসের মধ্যে 1 বিলিয়ন ডোজ তৈরি করতে পারতেছে না। তো এদের মধ্যে তাদের একটা রেস্ট্রিকশন আছে যে তারা অলরেডি টাকা নিছে, তাদের কিন্তু অনেকে টাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং রেস্ট্রিকশনের জন্য তারা করতে পারতেছে না। তা আমরা এভাবে তাদেরকে আমরা ইনসেন্টিভ দিতে পারি যে আসলে তাদের কিন্তু তাদেরকে ম্যানুফ্যাকচার করতে হইতেছে না, তারা তাদের জাস্ট আইপি লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে বা এটা বিক্রি করার মাধ্যমে তারা অলরেডি $বিলিয়ন টাকা পাইতেছে বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে ইন টার্মস অফ 10 ইয়ার্স। যা এখন যদি সাপোজ $1 বিলিয়ন $16 বিলিয়ন জন্য 6 বিলিয়ন ডোসেস তৈরি করতে হইতো, তারা চাইলে সেম 6 বিলিয়ন ডোসের জন্য 20 বিলিয়ন চার্জ করতে পারে। এর ফলে কি তাদের একটু ইনসেন্টিভ বাড়তেছে, এবং বিভিন্ন দেশ তাদের কিন্তু 10 বছরে $20 বিলিয়ন প্রোভাইড করা কিন্তু একটা ব্যাপার না।
স্যার এই ইনসেন্টিভের মাধ্যমে আমরা এদেরকে এনশিওর করতে পারি তাদের পার্টিসিপেশন, যাতে তারা আইপি লাইসেন্সটা কোভটেকের মাধ্যমে দেয়। Got it. থ্যাংক ইউ স্যার। That's it for me. Thank you, judges. Thank you, Team Absolute Zero, for your splendid presentation. You may end your screen sharing now. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ জাজেস।